Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam of Vedvyas, Canto 1, Chapter 9, Text 24, translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. வேதவியாசர் அருளிய ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 24 மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை அருளியவர் தேவத்ராச பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத். Saha Deva Bhagavan Pratikshatam Kalevaram Yavat Idam Hinomi Aham Prasanna Hasa Aruna Lochana Ulasat Mukha Ambuja Dhyana Pataha Chatur Bhujaha Sadeva Devo Bhagavan Pratikshatam Kalevaram Yavadidam Hinomyaham Prasannaha Sarunalochano Lasan Mukhambujo Dhyana Patas Chatur Bhujaha Sadeva Devo Bhagavan Pratikshatam Kalevaram Yavadidam Hinomyaham Prasannaha Sarunalochano Lasan Mukhambujo Dhyana Patas Chatur Bhujaha. No voice. He left his voice in Vrindavan. I lost my voice in Vrindavan. Something like that. Okay, go ahead. Sadeva Devo Bhagavan Pratikshatam Sadeva Devo Bhagavan Pratikshatam Kalevaram Yavadidam Hinomyaham Kalevaradyavadidam Hinomyaham Sannaha Sarunalochano Lasan Prasannaha Sarunalochano Lasam Mukhambujo Dhyana Patas Chaturbhujaha Mukhambujo Dhyana Patas Chaturbhujaha. Anyone else like to chant? Sadeva Devo Bhagavan Pratikshatam Kalevaram Yavadidam Hinomyaham Prasannaha Sarunalochano Lasa Mukhambujo Dhyana Patas Chaturbhuja Saha Avar Deva Devaha Devadevanana Bhagavan Paramapurusha Bhagavan Pratikshatam அன்புடன் காத்திருக்க வேண்டுகிறேன். Kalevaram உடலை Yavat அதுவரை Idam இதை ஜட உடலை Arunalochana
Oh, hinomi, கைவிட, aham, நான் prasanna, உல்லாசமான, ulasamana. It's Sanskrit. Hasa, புன்னகையுடன், arunalochana, உதயசூரியனைப் போல சிவந்த கண்கள், ulasat, அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட, mukha, ambujaha, தாமரை போன்ற அவரது முகம், dhyanapathaha, என் தியான வழியில், chaturbhujaha, நான்கு கரங்களை கொண்ட நாராயணன், பீஷ்மதேவரின் உபாசன மூர்த்தி. Bhismadeva said, may my Lord who is four-handed and who is beautifully decorated, may my Lord who is four-handed and whose beautifully decorated lotus face with eyes as red as the rising sun is smiling, kindly await me at that moment when I quit this material body. பீஷ்மதேவர் கூறுகிறார் இது, உதயசூரியனைப் போல சிவந்த கண்களுடன் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள தாமரை முகத்துடனும் புன்னகை பூத்தவாறு நின்றிருக்கும் நான்கு கரங்களையுடைய என் பெருமான் இந்த ஜட உடலை நான் விடும் வரை தயவு கூர்ந்து இங்கேயே இருக்க வேண்டுமென்று வேண்டுகிறேன். Go on, read in Tamil. பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான் மூல நாராயணர் என்பதை பீஷ்மதேவர் அறிந்திருந்தார். நான்கு கரங்களை கொண்ட நாராயணர் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் ஓர் அம்சம் என்பதையும் அவர் அறிவார். பகவான் அவரது நான்கு கரங்களை கொண்ட நாராயண ரூபத்தில் காட்சி தர வேண்டும் என்று மறைமுகமாக அவர் விரும்பினார். ஒரு வைஷ்ணவர் எப்போதும் அடக்கமான நடத்தை உடையவராக இருப்பார். ஜட உடலை விட்ட உடனேயே பீஷ்மதேவர் வைகுண்டத்திற்கு செல்வது மிகவும் நிச்சயம் என்ற போதிலும் ஜட உடலை விட்ட பின் பகவானை இனிமேல் காண முடியுமோ முடியாதோ என்ற எண்ணம் அவருக்கு ஏற்பட்டது. அதனால் அடக்கமுள்ள வைஷ்ணவர் என்ற முறையில் பகவானின் அழகிய முகத்தை அவர் காண விரும்பினார். பகவானின் தூய பக்தர் ஆன்மீக உலகிற்கு செல்வது உறுதி என்றாலும் அதனால் வைஷ்ணவர் ஒருவர் தற்பெருமை கொள்வதில்லை. இவ்வுடலை நான் கைவிடாத வரை என்று பீஷ்மதேவர் இங்கு கூறுகிறார். அதாவது பீஷ்மதேவர் அவரது சொந்த விருப்பப்படியே அவரது உடலை விடப்போகிறார் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இயற்கை சட்டங்களினால் அவர் வற்புறுத்தப்படவில்லை. அவர் விரும்பிய காலம் வரை அவரது உடலிலேயே இருக்கக்கூடிய அளவு சக்தியை பெற்றிருந்தார். அவருடைய தந்தையிடமிருந்து இவ்வரத்தை அவர் பெற்றார். பகவான் நான்கு கரங்களை கொண்ட நாராயணராக தம்முன் காட்சி தர வேண்டுமென்றும் அந்த ரூபத்தில் தமது மனதை ஒருமுகப்படுத்தி சமாதியில் ஆழ்ந்துவிட வேண்டுமென்றும் அவர் விரும்பினார். இவ்வாறாக பகவானின் சிந்தனையால் மனதை புனிதப்படுத்தி கொள்ள அவர் விரும்பினார். அதன் பிறகு அவர் எங்கு செல்வதாக இருந்தாலும் பாதகமில்லை. தூய பக்தர் ஒருவர் ஆன்மீக உலகிற்கு செல்லும் பேராவல் கொண்டவராக ஒருபோதும் இருப்பதில்லை. அவர் பகவானின் ஆதரவையே முற்றிலும் நம்பியிருக்கிறார். அவர் நரகத்திற்கு செல்ல வேண்டுமென்று பகவான் விரும்பினாலும் அதிலும் அவர் சமமான திருப்தி அடைகிறார். பகவானின் மலர்பாதங்களை சிந்திப்பதில் எப்போதும் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பது மட்டுமே தூய பக்தருக்குள்ள ஒரே ஆசையாகும். மனம் பகவானின் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது உயிரை விட வேண்டும் என்பதையே பீஷ்மதேவரும் விரும்பினார். அதுவே தூய பக்தர்களின் மிக உயர்ந்த நோக்கமாகும். I chose to speak on this verse because today is Bhishmashtami. இன்றைக்கு நான் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பேச முடிவெடுத்தேன். ஏன்னா இன்றைக்கு பீஷ்மாஷ்டமி. The day on which Bhishma, Pitamaha, grandfather Bhishma, he left this world according to his own desire. இந்த நாளில் தான் பீஷ்ம பிதாமகர் தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தின்படி இந்த உடலை கைவிட்டார். Is Bhishmashtami known in this area? It's a known festival? I don't think so. பீஷ்மாஷ்டமி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு விழாவான்னு கேட்குறார். இல்லைன்னு சொன்ன. About 25 years ago, maybe a little more, I was in Kakinada in Andhra Pradesh.
சுமார் ஒரு 25 வருடங்கள் இருக்கும். அப்போ நான் ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய காக்கிநாடாவில் இருந்தேன். around this time of year. வருடத்தினுடைய இந்த தருணத்தில் And I'd been there for a few weeks doing programs and like this. நான் அங்கே சில வாரங்கள் தங்கியிருந்தேன், பல இடங்களில் நிகழ்ச்சிகள் செய்து கொண்டு. And I was scheduled to leave the day before Bhismashtami. நான் வந்து பீஷ்மாஷ்டமிக்கு முந்தின நாள் அந்த ஊர்ல இருந்து கிளம்புறதுக்காக திட்டம் இருந்தது. Which was not it wasn't an issue in my mind because all we know about Bhismashtami is that it's written in the calendar and that's it. We don't celebrate it as a festival. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பீஷ்மாஷ்டமி பற்றி எனக்கு எந்த ஒரு எண்ணமும் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா பீஷ்மாஷ்டமினா அது நம்மளுடைய நாள்காட்டியில் எழுதியிருக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேலே நமக்கு எதுவும் அதை பற்றி கவனிக்கிறது கிடையாது நம்ம. So the day or two before I was leaving, one of the gentlemen of that place said that, oh, we're sorry that you're leaving. We thought that you would be here and celebrate Bhismashtami with us. அப்போ அங்கே இருந்த ஒரு கணவான் வந்து நம்மக்கிட்ட சொன்னார், நீங்கள் இப்போ கிளம்புறது எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது, நீங்கள் எங்கள் கூடவே இருந்து பீஷ்மாஷ்டமியை கொண்டாடுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னார். So we can at least remember this great personality on this day. அது மாதிரி இங்கே நம்ம இன்னைக்கு குறைந்தபட்சம் better not to put on the legs. நம்ம அந்த நபரை நம்ம வந்து நினைத்து பார்க்கலாம், பீஷ்மதேவருடைய மகிமைகளை. He is of course one of the Mahajans. அவர் மகாஜனங்களில் ஒருவர். And he appeared at the time of Lord Krishna during the pastime or before Krishna appeared. அவர் கிருஷ்ணலீலையில் பங்கு கொள்வதற்காக அவதரித்தார். அவர் கிருஷ்ணருடைய கொஞ்சம் முன்னாடி அவர் தோன்றியிருந்தார். He is as good as Krishna. அவர் கிருஷ்ணரை போலவே சிறப்பானவர். In quality. தன்மையில பார்த்தோம்னா means he's a completely pure devotee. ஏன்னா அவர் முற்றிலும் தூய்மையான ஒரு பக்தர். And just as in Krishna's heart there is no mundane Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarya, in Bhishma's heart also there is no such thing. கிருஷ்ணருடைய இதயத்தில் எப்படி காம, குரோத, மத, மோகம், ஆச்சரியம் இல்லையோ அதே மாதிரி பீஷ்மருடைய இதயத்திலையும் அது போன்று எதுவும் கிடையாது. So while recounting the narration of his life as found principally in Mahabharata, we should always bear this in mind. Bear this in mind. We should always remember this. நம்ம அவரை பற்றிய தகவல்களை மகாபாரதத்தில் பல இடங்களில் படிக்கிறோம். அப்படி படிக்கும் போதெல்லாம் அவர் எவ்வளோ பெரிய பக்தர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நம்ம மனசில் எப்போவுமே வச்சுக்கணும். Etad ishanam ishasya prakritisto pitat gunai na yujyate sadatnasta yatha buddhistad ashraya. The symptom of Isha, the Supreme Lord, being the Supreme Lord, is that even though he is within the mundane energy, he is not affected by it. முழுமுதற் கடவுளாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறி என்ன அப்படின்னா, அவர் பௌதிக சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் இருந்தால் கூட அதனால பாதிக்கப்படாதவராக இருக்கிறார். He is always situated in his own transcendental position. அவர் எப்போதுமே தம்முடைய தெய்வீக ஸ்தலத்தில் தான் நிலை பெற்றிருக்கிறார். And similarly, those who have the same purified intelligence, they're the same. They're in the material world, but they're not affected by it. அதே மாதிரி அவரை போலவே தூய்மையான புத்தியை யார் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களும் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் இதனால பாதிக்கப்படாதவர்களாக இருப்பார்கள். So we can remember this as we hear the narration of Bhismadeva. பீஷ்மதேவரை பற்றிய கதையை நம்ம கேட்கும்போது இந்த விஷயத்தை நம்ம எப்பவும் மனசுல வச்சுக்க வேண்டும். Who was born as the 8th son of Maharaj Shantanu. அவர் மகாராஜ் சந்தனுவிற்கு 8வது குழந்தையாக பிறந்தவர். A kshatriya, a raja, a king of the Chandra Vangsha, the lunar dynasty. அவர் சந்திர வம்சத்தை சார்ந்த ஒரு சத்திரியராக மன்னராக இருந்தவர். There are two kshatriya dynasties. One is Surya Vangsha, in which
Raghupati Raghava Raja Ram appeared, and Chandravangsha, in which Vasudevam Sutandevam Kamsa Chanara Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum, in which Krishna appeared. ரெண்டு சத்திரிய வம்சங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று சூரிய வம்சம், அதில் பகவான் ராமர் தோன்றினார். சந்திர வம்சம், அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றினார். And within these Vamshas, so many great personalities, Rajarshis, they appeared. இந்த வம்சத்தில் எத்தனையோ மிகச்சிறந்த நபர்கள், ராஜ ரிஷிகள் அவர்களும் தோன்றி இருக்கிறார்கள். The story of Shantanu, and which leads into the story of Bhishma. சந்தனுவினுடைய கதையும் பீஷ்மருடைய கதையோடு சேர்த்து எழுதப்படுகிறது. As in most of the stories in Mahabharata, it's very complex. மகாபாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய பல கதைகள் சிக்கலான ஒன்றாக இருக்கும். And to keep track of it in your mind, you have to be a super brain. அதில் எது எங்கே போகுது அப்படிங்கிறத ஒரு பாதையை நீங்கள் பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் புத்திசாலியாக இருக்கணும். So many things are interconnected, and there's stories within stories within stories within stories within stories. பல விஷயங்கள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதாக இருக்கும். ஒரு கதைக்குள்ளார இன்னொரு கதை, அதுக்குள்ளார இன்னொரு கதை, அதுக்குள்ளார இன்னொரு கதை, அதுக்குள்ளார இன்னொரு கதைன்னு போயிட்டே இருக்கும். This is Mahabharata. இதுதான் மகாபாரதம். And this is Sri Shudra Drija Bandhunam Traina Veda Gocharaha. This is supposed to be for the less intelligent people. இது குறைவான புத்தியுடையவர்களுக்கு உரித்தானதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. People used to have good brains before they got Western education. மக்கள் இந்த மேற்கத்திய கல்வியை பெறுவதற்கு முன்பாக அவங்க கிட்ட நல்ல மூளை இருந்தது, புத்திசாலித்தனம் இருந்தது. Anyway, there was a king called Mahajana. இப்போ பீஷ்மருடைய வரலாற்றை பார்ப்போம். மகாபிஷேக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மன்னர் இருந்தார். Who attained to Vishnu Loka. அவர் கிருஷ்ணலோகத்திற்கு சென்றார். The Vishnu Loka within this universe. இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு லோகத்திற்கு அவர் சென்றார். Once he went to visit Brahma on Satyaloka. அவர் சத்தியலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவை பார்ப்பதற்காக சென்றார். At that time, Ganga Devi was also there in Brahma's assembly. அந்த நேரத்தில் கங்கா தேவியும் பிரம்மாவினுடைய சபையில் இருந்தாங்க. And by the action of the wind, there was a gentle breeze. Her clothing became a little disarranged. அங்க கொஞ்சம் காற்று வீசியது. அந்த காற்றின் காரணத்தினால கங்கா தேவியினுடைய துணியானது கொஞ்சம் விலகியது. And the Mahabhishek looked at her with some interest. She looked back at him with some interest. அப்ப அந்த மன்னர் மகாபிஷேக் அவர் கங்கையை கொஞ்சம் ஆர்வத்தோடு பார்த்தார். கங்கையும் திரும்பி அவரை நோக்கி கொஞ்சம் ஆர்வத்தோடு பார்த்தாள். And Brahma saw this and he wasn't at all pleased. பிரம்மா அதை பார்த்தார். அவர் அதுல மகிழ்ச்சி அடையல அதை பார்த்து. In Brahma Loka there's not supposed to be any kam, krodh, lobha, any such thing. பிரம்ம லோகத்துல காம குரோதம் முதலிய விஷயங்களுக்குலாம் அங்க இடம் கிடையாது. So he cursed both of them and said that this is not the place for karma. You become human beings. You curse, you go down and become human beings. You want to have karma, you become human beings. அவர் அவங்க இரண்டு பேருக்கும் சாபம் கொடுத்தார். இது காமத்திற்கான இடம் கிடையாது. நீங்க காமத்துல ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அப்ப நீங்க மனிதர்களாக போங்க அப்படின்னு சொல்லி சபிக்கிறார். So Ganga Devi begged for forgiveness. கங்கா தேவி அவங்க மன்னிப்பை வேண்டுகிறாள். And Brahma, as often happens in such circumstances, modified the curse. இந்த மாதிரி சூழ்நிலைலாம் பொதுவா நடக்கிற மாதிரி பிரம்மதேவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய சாபத்தை கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கிறார். We don't hear about curses being withdrawn, but they can be modified. சாபம் கொடுத்ததை அப்படியே மறுபடியும் திருப்பி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு எதுவும் தெரியல. பல நேரங்களில் அவங்க அந்த சாபத்தை கொஞ்சம் மாற்றி அமைப்பார்கள். So he told her that the Ashtavasus, one class of demigods, they would be born as her sons. அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, அஷ்டவசுக்கள் அது தேவர்களில் ஒரு பிரிவினர், அவங்க உன்னுடைய குழந்தையாக பிறப்பார்கள்ங்கிறார். They were also about to get cursed, so they had to come to earth. அவங்களும் சாபம் வாங்குறதுக்கு இருக்கிறாங்க. அவங்க சாபம் வாங்கிட்டு அவங்க பூமிக்கு வருவாங்கன்னு சொல்றார். It all has to be coordinated.
இது எல்லாமே வந்து ஒன்றுக்கொன்று ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். Actually, that's going on all the time. இது உண்மையிலே எல்லா நேரத்திலும் தான் போயிட்டு இருக்கு. Karmana deva netrena jantur deho papateye. Everyone gets born in a certain situation according to their karma. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தங்களுடைய குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு அந்த தங்களுடைய சொந்த கர்மத்தின்படி வருகிறார்கள்னு சொல்லப்படுகிறது. Under the direction of the Supreme Lord and the demigods. அது முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் தேவர்களுடைய கண்காணிப்பின் கீழே அவங்க அந்த நிலைக்கு வருகிறார்கள். So everyone gets born in a situation just suitable for their karmic reactions and for their ongoing desires. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில அவர்களுடைய கர்ம வினைக்கு தகுந்தாற் போலவும் அவர்களுடைய ஆசைகளுக்கு தகுந்தாற் போலவும் பிறவி எடுக்கிறார்கள் சொல்லப்படுது. And the parents and all the people they come in contact with, that is also part, the kind of child they get is also according to their karma, previous activities. அவங்க என்ன மாதிரி குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது கூட அவர்களுடைய கர்மத்தை அடிப்படையாக கொண்டதுதான். So anyway, Brahma said the Ashtavasus, the 8 Vasus, they would be born as the sons of Ganga Devi, and then afterwards she could come back to the higher planets. பிரம்மா சொல்றார், இந்த அஷ்டவசுக்கள் வந்து உன்னுடைய குழந்தைகளாக பிறப்பார்கள், அதன் பிறகு நீ மீண்டும் தேவலோகத்திற்கு வரலாம்ங்கறாங்க. So Ganga was born on this earth with the name Ganga, and she wandered in the forests near the Ganga. அதன்படி கங்கை இந்த உலகத்துல கங்கை என்ற பெயருடன் பிறக்கின்றாள். அவள் கங்கை கரையில உலாவிக் கொண்டிருக்கிறாள். This was in the time shortly before Krishna's appearance in this world. இது கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்துல தோன்றுவதற்கு சில காலம் முன்பாக நிகழ்ந்தது. In those days the king of the Chandravangsha, his name was Pratip. அந்த காலத்துல சந்திரவம்ச மன்னருடைய பெயர் பிரதீப். He had no children, so he went to the bank of the Ganga and performed tapasya for that purpose. அவருக்கு குழந்தைகள் கிடையாது, அதனால அவர் கங்கை கரைக்கு போய் அங்க சில தவங்கள்ல ஈடுபட்டார். So Ganga Devi was wandering in the forest there as she did. கங்கை வழக்கம் போல அந்த கரையில இருக்கக்கூடிய காடுகள்ல உலாவிக் கொண்டிருந்தாள். And she thought, well, I have to have these 8 children and then I can go back to the higher worlds. அவங்க நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க, எனக்கு இந்த 8 குழந்தைகள் வரணும், இந்த 8 குழந்தைங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நான் வந்து மேல் லோகத்துக்கு போய் திரும்பி செல்ல முடியும்னு. So to have children, first of all I have to have a husband. குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா முதல்ல எனக்கு கணவன் தேவைப்படுகிறார். So she's seeing this noble kshatriya raja, she thought this is very suitable to be my husband. கங்கை பார்க்கிறாள், இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு சத்திரியர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார், இவர் எனக்கு பொருத்தமான கணவராக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அணுகிறாள். But there he is, absorbed in meditation. ஆனால் அவரோ ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருக்கிறார். So to draw his attention and to express her desire and affection, she sat on his right thigh. அவருடைய கவனத்தை கவர்வதற்காகவும் அவருடைய விருப்பத்தை தெரியப்படுத்துவதற்காகவும் அவள் என்ன செய்தாள் அப்படின்னா அவருடைய வலது தொடையில் அமர்கிறாள். And Maharaj Pratip, coming out of his meditation, saw this, understood the situation. மகாராஜ் பிரதீப் அவர் தியானம் கலைந்து அதை பார்க்கிறார், சூழ்நிலை என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறார். And understood she wanted to be his wife, but he said, no, you cannot be my wife. அவர் புரிஞ்சுக்கிறார், இந்த மாதிரி இவள் என்னுடைய மனைவியாக விரும்புகிறாள் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா அவர் அவர்கிட்ட சொல்றார், because நீ என்னுடைய மனைவியாக ஆக முடியாதுன்னு சொல்றார். Because you've sat on my right thigh, and that is the proper sitting place for a daughter-in-law. ஏன் மனைவியாக முடியாது அப்படின்னா நீ என்னுடைய வலது தொடையில அமர்ந்திருக்கிறார். வலது தொடை அப்படிங்கிறது மருமகள் அமரக்கூடிய இடம், மனைவி அமரக்கூடிய இடம் இல்லைன்னு. So in due course of time you can become my son's wife. அதனால காலப்போக்கில் எனக்கு பையன் பிறந்த அந்த பையனுடைய மனைவியாக நீ ஆகிக் கொள்ளலாம்னு சொல்றார். So Pratip in course of time had a son. இப்படி காலப்போக்கில் பிரதீப்புக்கு வந்து மகன் பிறக்கின்றான். By the name of Shantanu. அந்த மகனுடைய பெயர் தான் சந்தானு. And one day Shantanu, when he grew up and became a young man, he went hunting on the banks of the Ganga in the forests. அவர் வளர்ந்து ஒரு இளைஞனாக இருக்கிறார்.
காட்டு கங்கை கரையோரம் இருக்கக்கூடிய காடுகள்ல அவர் வந்து வேட்டையாடுவதற்காக செல்கிறார். And guess who he saw there? அங்க அவர் என்ன பார்த்தார் அப்படிங்கறத நீங்களே யூகிக்கலாம். Ganga Devi. கங்கா தேவியை Now பார்க்கிறார். you might think by now she was ugly and old, but these are not ordinary humans. நீங்க நினைக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் கங்கை வந்து வயசாகி போய் பார்க்கறதுக்கு அசிங்கமா இருந்திருப்பாளோ அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா கங்கை வந்து ஒரு சாதாரண பெண் அல்ல. She's still beautiful and young looking. அவள் அப்போதும் அழகானவளாக பார்ப்பதற்கு வசீகரிக்கக்கூடியவளாக இருந்தாள். So by the being impelled by the desire of the Lord, Shantanu felt affection toward her. He proposed that she be his wife. She agreed. பகவானுடைய விருப்பத்தினால தூண்டப்பட்டு சந்தானு கங்கையின் மேல கவரப்படுகிறாள். சந்தானு அதை தெரிவிக்கிறார் கங்கை கிட்ட. கங்கையும் அதற்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்கிறாள். But she gave a condition. ஆனால் கங்கை அங்க வந்து சில நிபந்தனைகளை விதிக்கிறாள். She said, whatever I do, you don't complain. நான் என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு நீங்க வந்து கண்டிக்கவே கூடாது. Don't say anything to displease me. என்ன அதிருப்தி பண்ற மாதிரி எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. If you violate this condition, I'm leaving you. இந்த நிபந்தனையை நீங்க மீறினீங்கன்னா உங்களை விட்டு நான் போயிடுவேன். So Shantanu said, all right, and they married. சந்தானு அதுக்கு ஒத்துக்கிறார். சரி அப்படின்னு சொல்லி. And they all lived happily ever after. அவங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் நிரந்தரமா சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்களா? No. இல்ல. There's no such thing in any real story. That's only in fairy stories. இது எப்பவுமே சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது ஏதோ கட்டுக்கதையில வேணா இருக்கலாம். உண்மையான கதைகள்ல நிரந்தரமா சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்கங்கிறது கிடையவே கிடையாது. There's a lot more to the story. இந்த கதையில இன்னும் நிறைய இருக்கு. Okay, now what about the Ashtavasus, the 8 Vasus? They've got to be born as the sons of Ganga, right? அஷ்டவசுக்களுக்கு என்னாச்சு? அவங்க எல்லாம் கங்கையினுடைய மகன்களாக பிறக்க வேண்டுமே. So there are 8 Vasus, and one of them, the youngest, his name was Dyo, which means sky. அங்க 8 வசுக்கள் இருக்காங்க. இந்த 8 வசுக்கள்ல இளையவர் பேர் தியோ, அதாவது வானம்னு அர்த்தம். And one time she happened to see the cow of Vashishta. ஒரு முறை அவர் வந்து வசிஷ்டருடைய பசுவை பார்க்க நேர்ந்தது. Which, if you remember from Ramayana, was also desired by Vishwamitra. வசிஷ்டரை சொன்னே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். வசிஷ்டருடைய பசுவானது விஸ்வாமித்திரராலையும் விரும்பப்பட்டதுங்கிறத நம்ம ராமாயணத்துல பார்க்கிறோம். And it's a similar story. She told her husband that she wants this cow. Vashishta was not willing to give it. இங்கேயும் அதே மாதிரியான ஒரு நிலைதான். அவர் வந்து அந்த பசுவை விரும்புகிறார். வசிஷ்டர் கிட்ட கேட்குறாங்க. வசிஷ்டர் அதை கொடுப்பதற்கு விரும்பவில்லை. So Dyo went with the other 7 Vasus, forcibly took the cow. அதனால தியோ என்ன பண்றார் அப்படின்னா மற்ற 7 வசுக்களோடு இணைந்து பசுவை வந்து பலவந்தமாக எடுத்து செல்கிறார். And Vashishta cursed the Ashtavasus. Now you all have to fall down and become human beings. வசிஷ்டர் அப்போ வந்து இந்த அஷ்டவசுக்களுக்கு சாபம் கொடுக்கிறார். நீங்க எல்லாரும் இப்போ வந்து மனிதர்களாக பிறவி எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி. I thought, oh, what did we do? Why did we do that? Why did we offend a great rishi? It's so stupid. And they fell down and offered obeisance to Vashishta and begged forgiveness. உடனே அவங்க வந்து சுயநினைவுக்கு வந்து ஐயோ என்ன பெரிய ஒரு தவறான காரியத்தை செஞ்சிட்டோம், இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிஷியனுடைய அவருக்கு நம்ம வந்து அபராதம் இழைக்க நேர்ந்தமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன திருந்தி அவர்கிட்ட மன்னிப்பை வேண்டுகிறார்கள். So Vashishta again, he modified the curse. வசிஷ்டர் உடனே அவருடைய சாபத்தை மாற்றி அமைக்கிறார். Said, okay, you'll all be born as humans, but when you're born, immediately you'll come back to the demigod position. அவர் சொல்றார், சரி நீங்க வந்து மனிதர்களாக பிறவி எடுப்பீர்கள், ஆனால் அப்படி பிறவி எடுத்த உடனேயே நீங்கள் மீண்டும் தேவலோகத்திற்கு வந்து விடுவீர்கள். With the exception of Dyo, who was the one who physically took the cow. ஆனா அதுல வந்து தியோவுக்கு மட்டும் அந்த விதிவிலக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவர் தான் வந்து பலவந்தமா கொண்டு போறதுக்கு அவர் தான் தூண்டினார், அவர் தான் அதை எடுத்துட்டு போனார், பசுவை தூக்கிட்டு போனவர். He will remain in the world, but he will become famous as a great hero. அவர் இந்த பூலோகத்திலே இருப்பார், இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய வீரராக புகழ் பெறுவார்னு சொல்லி
சொல்றார். Okay, now Ganga Devi, first pregnancy. இப்போ கதை கங்கா தேவியுடைய கதைக்கு வரும். கங்கை தேவி முதலையா கருவிட்டு இருக்கிறாள். So Shantanu and everyone in the kingdom is expectant, and I mean she's expectant, but they're also very happy that there's a child to be born. அங்க சந்தனவும் சரி, அந்த அரசபையில் இருக்கக்கூடிய ராஜ வம்சத்தை சார்ந்தவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க, இவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்க போகிறது அப்படிங்கிறதுல. First child is born, is a boy, very beautiful, strong, healthy looking boy. முதல் குழந்தை பிறக்கிறது, ஒரு ஆண் குழந்தை, ரொம்ப அழகாக வலிமை வாய்ந்தவனாக அந்த குழந்தை இருக்கிறது. Everyone is very pleased. எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. Ganga takes the baby, goes to the Ganga, throws the baby in the Ganga and drowns. கங்கா குழந்தை எடுத்துக்கிட்டு கங்கைக்கு போறா, கங்கையில கொண்டு போய் குழந்தையை தூக்கி போட்டுட்டு திரும்பி வரா. Shantanu is shocked. சந்தனு வந்து அதிர்ச்சி அடைகிறார். But he remembered that his wife had told him, if you ever say anything to displease me, any complaint, I'm leaving you. ஆனா மனைவி சொல்லியிருந்தால், நீ ஏதாவது ஒரு நிபந்தனை விதித்திருந்தால், ஏதாவது ஒரு விதத்துல என்னை அதிருப்தி செய்யற மாதிரி எனக்கு நான் செய்யறதுக்கு தட்டி கேட்ட அப்படின்னா நான் உன்னை விட்டு போயிடுவேன்னு சொல்லி அதை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டார் அவர். And this went on 7 times. இது மாதிரி 7 தடவை நடந்துச்சு. Because that was the way in which the Ashtavasus got born, and immediately they went back. அந்த விதத்தில் அந்த அஷ்டவசுக்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பிறக்கிறாங்க, பிறந்த உடனேயே அவர்கள் கங்கையில் போட்டுறி மறுபடியும் அவங்க தேவலோகத்துக்கு போயிடுறாங்க. When the 8th child was born, it was too much for Shantanu. He said, you cruel woman, what are you doing, drowning all your children, my children? 8வது குழந்தை பிறந்தனே சந்தனுவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியல. என்ன ஒரு கொடூரமான பெண்மணி நீ, இப்படி குழந்தையெல்லாம் கொண்டு இருக்கேன்னு சொல்லி கேட்கிறார். Then Ganga just left with the child, and she didn't drown this one. அப்போ கங்கை என்ன பண்ணுறான்னா குழந்தைய எடுத்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறா சொன்னது. ஆனால் அந்த குழந்தைய அவர் வந்து கங்கையில் போடலை. She went back to the bank of the Ganga, the forest there, where naturally there were many ashrams and rishis living there. கங்கை ஆனவள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மறுபடியும் அந்த காட்டு பகுதிக்கு செல்கிறாள். அங்கே இயல்பாகவே நிறைய ரிஷிகள் ஆசிரமங்கள்லாம் இருந்தது. And she raised this boy under the tutelage of Vishishta, who taught him all kinds of knowledge. அங்க அவள் அந்த பையனை வசிஷ்டரின் கீழே வளர்க்கிறார். வசிஷ்டர் அவனுக்கு எல்லா விதமான கலைகளையும் கற்றுத் தருகிறார். We find in Mahabharata the instructions by Bhismadeva. They take up a large section of the Mahabharata. More instructions than anyone else. Much more than anyone else in the whole Mahabharata. நீங்கள் மொத்த மகாபாரத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீஷ்மதேவர் கொடுக்கக்கூடிய உபதேசங்கள் தான் நிறைய பகுதியை ஆக்கிரமிக்கக்கூடியதாக இருக்குது மகாபாரதத்திலே. வேற யாருமே அவ்வளவு நீண்ட உபதேசங்களை கொடுத்தது கிடையாது. He learned it all from Vashishta. அவர் அது எல்லாவற்றையும் வசிஷ்டரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டார். 32 years later, Shantanu again went for hunting in the same forest. 32 வருஷம் கழிச்சு சந்தனு மறுபடியும் அந்த காட்டுக்கு வேட்டையாடுறதுக்கு போறார். And he saw a young man bathing in the Ganga. அங்க ஒரு இளைஞன் கங்கையில நீராடி கொண்டிருக்கிறார். And just out of play, stopping the flow of the Ganga. சும்மா விளையாட்டா அவர் வந்து கங்கையினுடைய நீரோட்டத்தையே தடுத்து நிறுத்திடுறார். And he had some intuition, who this is my son. அப்ப அவருக்கு வந்து ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லுது, யார் இதுவா இருக்கும், என்னுடைய பையனாக இருக்குமோன்னு சொல்லி. So he went to approach him, but then the boy wasn't seen. அவர் அங்க போறார். அப்ப வந்து அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல அவர் உடனே மறைஞ்சிடுறார். So he understood Ganga has taken him. அப்ப அவர் புரிஞ்சுக்கிறார் கங்கை இவனை தூக்கிட்டு போயிட்டாருன்னு. So the king prayed or appealed to Ganga, please give me this boy. அப்ப மன்னர் வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறார், கங்கையே எனக்கு என்னுடைய பையனை திருப்பி கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். So she appeared to him with the boy, gave him the boy, and she disappeared and was never seen again. That was her time to go back to the higher world. அப்ப கங்கை அங்க முன் தோன்றி பையனோடு தோன்றுகிறார். பையனை வந்து ராஜா கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவ வந்து திரும்பி தேவலோகத்துக்கு போயிடுறா. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கங்கை அங்க பூமியில தென்படவில்லை. What was that boy's name? அந்த பையனோட பெயர் என்ன? Devavrata. He didn't get the name Bhishma yet. தேவவிரதர்.
அவர் இன்னும் பீஷ்மர்ங்கிற பெயரை பெறவில்லை. What does Bhishma mean? பீஷ்ம அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? There's a word in Sanskrit, in Tamil will also go. It's something like Ghoramana or something. It means Ugramana, something like Ugramana. Bhishma and Bhima, they mean the same thing. It means terrible. பீஷ்மனாலும் It's very சரி strong. பீமனாலும் சரி ரொம்ப பலம் வாய்ந்தவர்கள், உக்ரமானவர்கள்னு சொல்லலாம். Yeah. So how did he get that name? அவருக்கு அந்த பெயர் எப்படி கிடைத்தது? So again, another occasion, Shantanu was going for hunting on the bank of the Ganga. மற்றொரு சம்பவம் என்ன நிகழ்கிறதுனா, சந்தனு அவர் கங்கை கரையில வேட்டையாடுவதற்காக செல்கிறார். And he smelled this beautiful smell, musk smell. அங்க அவர் ரொம்ப அருமையான ஒரு நறுமணத்தை நுகர்கிறார், கஸ்தூரியினுடைய நறுமணத்தை. And he wondered, what is that beautiful smell? And he tried to find the source of that smell. அவர் இந்த நறுமணம் எங்கிருந்து வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி தேடி கண்டுபிடிக்கிறார். And he went following, and where's the smell, where's it coming from? And he eventually came to the cottage of a fisherman on the bank of the Ganga. அவர் எங்க இருந்து வருகிறதுன்னு சொல்லி தேடி தேடி போய் கடைசியில் அவர் ஒரு மீனவனுடைய குடிசையிலிருந்து வருகிறதுங்கிறத பார்க்கிறார். And it was coming from his daughter, who is named Satyavati. அதுவும் அந்த மீனவனுடைய மகள் சத்யவதியிடமிருந்து அந்த நறுமணம் வருகிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறார். That's another whole story how she got that, because she was formerly known as Matsya Gandha, smelly fish smell. அது இன்னொரு கதை. அவளுக்கு எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நறுமணம் கிடைச்சதுன்னு. பொதுவாக மீனவ பெண்மணினா அங்கே அந்த மத்ஸ்ய கந்த மீனுடைய நாற்றம் தான் உடல்ல அடிக்கும். But she was blessed by Parashara to smell very beautiful. When he blessed her with the son, whose name was? Yeah, his name was Krishna actually. Later on he became known as Vyas. Vyas is the job he did of dividing the Vedas. Krishna, he is very black. Vaipayana, born on an island. சத்யவதி அவளுக்கு எப்படி அந்த நறுமணம் கிடைத்தது அப்படின்னா, பராசரர் அவர் கொடுத்த ஆசி. பராசரர் அவளுக்கு அந்த நறுமணத்தை கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் ஒரு குழந்தையையும் கொடுத்தார். அந்த குழந்தை அவர்தான் பிற்காலத்தில் வியாசர் என்று அறியப்பட்டவர். அந்த அவருக்கு இளம் வயதில் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு தான் அழைக்கப்பட்டார். ஏன்னா அவரும் கருமை நிறமுடையவராக இருந்தார். அவர் பிற்காலத்தில் அவர் செய்த அந்த தொழில், அதாவது வேதங்களை பிரித்தல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காரியம், அதற்காக அவருக்கு வியாசர் அப்படிங்கிற பெயர் கிடைக்கப்பட்டது. இல்லைன்னா அவருக்கு துவைபாவனர் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் இருந்தது, அதாவது தீவில் பிறந்தவர் அப்படிங்கிறதனுடைய பொருள். So the Maharaj Shantanu, seeing the beauty of this girl, desired to marry her. மகாராஜ் சந்தனு அந்த பெண்ணினுடைய அழகை பார்த்து அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறார். Now, when we hear of these beautiful personalities, these great personalities being attracted to beautiful women, we shouldn't think it's on the same level as us, who are on the level of cats and, well, it's not on the level of cats and dogs, that they're just attracted out of some bestial impulse. நீங்க இந்த மிகப்பெரிய நபர்கள் எல்லாம் ஒரு பெண்ணினுடைய அழகை பார்த்து கவரப்படுகிறார் அப்படிங்கிறத பார்த்தறியும் இவங்கெல்லாம் எப்படி இந்த மாதிரி சாதாரணமாக இருந்துக்கிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிடக்கூடாது. அவர்களுடைய நிலையானது, அவர்களுடைய கவர்ச்சியானது நம்ம மனிதர்கள் எப்படி ஒரு பூனைகளையும் நாய்களையும் போன்ற மிருகத்தனமாக கவரப்படுகிறோமோ அந்த மாதிரியானது கிடையாது அவர்களுடைய இனக்கவர்ச்சிங்கிறது. Certainly there is desire in their heart, but that is impelled by the Supreme Personality of Godhead, His Maya, for arranging all these activities. இது நிச்சயமாக முழுமுதற் கடவுளால் தூண்டப்பட்டு நிகழ்கிறது. இந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு செய்யக்கூடிய அவருடைய அதிபதியாக மாயை அந்த இடத்துல செயல்படுகிறாள். And all of this eventually became the background for
Krishna's appearing in this world and performing his pastimes. இது எல்லாமே கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்துல தோன்றி தம்முடைய லீலைகளை நிகழ்த்துவதற்கு ஒரு அடித்தளத்தை அமைக்கின்றன. Particularly paritranaya sadhunam vinashaya tadushkritam dharma sansthapanatana. Particularly for these activities, all these arrangements are going on in the background for uplifting the pious, destroying the impious, and re-establishing dharma. நல்லவர்களை காத்து தீயவர்களை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காரியத்துக்காக இதெல்லாம் பின்னணியில் நிகழ்த்தப்படுகிறது. Anyway, Shantanu asked the fisherman that you please give the daughter to me. He didn't kidnap her. He asked permission. சந்தனு அந்த பெண்ணை கடத்தி கொண்டுலாம் செல்லவில்லை. அவளுடைய அப்பா கிட்ட கேட்கிறார், இந்த பெண்ணை எனக்கு மனமுடித்து கொடுங்கள்னு சொல்லி. Which was unusual because generally Kshatriyas would marry Kshatriyas and fisherman caste. I don't know if you're allowed to say it in modern India, but it's considered very low. பொதுவாக இது சகஜமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல் கிடையாது. ஏன்னா பொதுவாக ஒரு சத்திரியர் ஒரு சத்திரிய பெண்ணை தான் திருமணம் செய்து கொள்வாள். ஒரு மீனவ குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு தாழ்ந்த குலமாக கருதப்பட்டது. அது இன்றைக்கு இந்தியாவில் சொல்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்குமோ இருக்காதோ, ஆனால் அந்த காலத்தில் அது தாழ்ந்த குலமாக கருதப்பட்டது. And we would think that any citizen would be, they would be most happy to fulfill the desire of the king. நீங்கள் நினைக்கலாம், எந்த ஒரு குடிமகனாக இருந்தாலும் மன்னருடைய ஆசையை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு உடனே ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவார் அப்படின்னு சொல்லி. There should be no question of refusing the king. மன்னர் சொல்றதை மறுக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அங்கே இடம் கிடையாது. So the father of Satyavati didn't refuse, but he put some conditions on which I'll give my daughter. சத்யவதியினுடைய தகப்பனார் அவர் தன்னுடைய மகளை கொடுப்பதற்கு மறுக்கவில்லை. ஆனால் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சில நிபந்தனைகளை விதிக்கிறார் தன்னுடைய மகளை கொடுப்பதற்கு. That my daughter's son should be the heirs to the throne. என்ன நிபந்தனை அப்படின்னா, என்னுடைய மகளுக்கு பிறக்கக்கூடிய மகன்தான் அரசாள வேண்டும், அவன்தான் இளவரசனாக முடிச்சூட்டப்பட வேண்டும். So Shantanu, what could he do? His son Devavrata was already the Yuvaraj, the heir apparent. என்ன விஷயம் அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடியே சந்தனுவனுடைய மகனான தேவவிரதன் இளவரசராக முடிசூடப்பட்டு இருந்தார். So without agreeing to this condition, he went back to the palace. அவரால் இந்த நிபந்தனையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. அதனால அவர் மறுத்துவிட்டு தன்னுடைய அரண்மனைக்கு திரும்பி சென்று விடுகிறார். But he was depressed. ஆனால் அவர் ரொம்ப வருத்தமாகவே இருக்கிறார். And he just withdrew from all activities. அவர் தன்னுடைய எல்லா செயல்களில் இருந்தும் கொஞ்சம் விலகி வாழ்றார். Seeing this, Devavrata asked the ministers, because he didn't want to ask his father directly, what's going on? Why is my father so sad? அவர் தன்னுடைய தகப்பனார்ட்டே நேராக போய் கேட்கல, ஏன் என்னுடைய அப்பா வருத்தமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கு பதிலாக அவர் மந்திரிகள் கிட்ட போய் கேட்கிறார், ஏன் என்னுடைய தகப்பனார் இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியின்றி இருக்கிறார்னு. So they told him, this is the situation. அவங்க அவர்கிட்ட தெரியப்படுத்துறார், இதுதான்ப்பா நிலவரம் அப்படின்னு. Without hesitation, Devavrata went to the forest on the bank of the Ganga. கொஞ்சம் கூட தயங்காம தேவவிரதர் கங்கை கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டுக்கு போகிறார். Found the fisherman's cottage. அந்த மீனவனுடைய குடிசையை கண்டுபிடிக்கிறார். And begged the fisherman, you please, for the sake of my father, you give your daughter. அவர் அந்த மீனவன் கிட்ட வேண்டார், என்னுடைய தந்தைக்காக நீங்க உங்களுடைய மகளை கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. Fisherman repeated his condition. ஆனா மீனவன் தன்னுடைய நிபந்தனையை மீண்டும் சொல்றார். So Devavrata said, okay, I renounce all my desire for the kingdom and your grandsons can take the kingdom. அப்ப அவர் சொல்றார், நான் இந்த ராஜாங்கத்துக்கான என்னுடைய ஆசைகள் எல்லாவற்றையும் கைவிட்டு விடுகிறேன், உங்களுடைய பேரன் இந்த உலகை ஆட்சி செய்து கொள்ளட்டும் அப்படின்னு. And the fisherman said, no, but you see, your sons will fight with my grandsons and claim the throne. Even if you renounce, they'll fight. ஆனா நீ பாரு, நீ இந்த ராஜ்யம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டா கூட
உன்னுடைய பசங்க வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து என்னுடைய பேரன்களோட சண்டை போட்டு அவங்க ஆட்சிக்கு உரிமை கோருவார்கள்ங்கிறார். Without hesitation, on the spot, Devavrata vowed, I will never marry, I will never have sons. உடனே பீஷ்மதேவர் கொஞ்சம் கூட தயக்கம் இல்லாமல் உடனே தேவவிரதர் கொஞ்சம் கூட தயக்கம் இல்லாமல் அந்த இடத்துல சொல்றார், நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன், எனக்கு குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறார். The god showered flowers on him and his name became Bhishma because he took a terrible vow. தேவர்கள் எல்லாரும் மலர் மாறி பொறுகிறார்கள். அப்போ அவருடைய பெயரும் பீஷ்மா அப்படின்னு சொல்லி மாற்றப்படுகிறது. ஏன்னா அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு கடுமையான ஒரு விரதத்தை எடுக்கின்றார். For a Kshatriya to not marry is a very difficult thing. சத்திரியருக்கு கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது மிகவும் கடினமான ஒரு சூழ்நிலை. To renounce his desire for kingdom, wealth, glory, opulence, it was unprecedented. அவருடைய ராஜ்யத்திற்கான உரிமை, சொல்வம், சொத்து எல்லாத்தையும் கைவிடுறது அப்படிங்கிறது வந்து இதற்கு முன்பு நிகழாத ஒரு சம்பவம். So Shantanu he was very happy with his son and gave him the name Bhishma. சந்தானு அந்த தன்னுடைய மகன் மேல ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார். திருப்தி அடைஞ்சு அவருக்கு பீஷ்மர்னு பெயரும் கொடுக்கிறார். Because of this terrible vow. அவருடைய அந்த கடுமையான விரதத்தினால. And Shantanu blessed him that you can die at your wish. You die whenever you wish, as you wish. சந்தானு அவருக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கிறார், நீ எப்போ மரணம் அடையணும்னு நினைக்கிறியோ அப்ப நீ மரணம் அடையலாம்னு சொல்லி. And they all lived happily ever after. அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்களா? No. இல்ல. The story continues. கதை தொடருது இன்னும். Okay, 2 sons were born to Shantanu and Satyavati. சந்தனுவுக்கும் சத்யவதிக்கும் 2 குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள். Vichitravirya and Chitrangada. விசித்திரவீரியனும் சித்ராங்கதனும் பிறக்கிறார்கள். So Satyavati desired that Chitrangada would be crowned as king. He was crowned as king. சத்யவதி விரும்புகிறாள் சித்ராங்கதன் வந்து மன்னராக வேண்டும் என்று சொல்லி அதன்படி சித்ராங்கதன் மன்னராகிறார். Because Shantanu died shortly after these boys were born, and then Chitrangada was crowned by Bhishma. சந்தனு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குழந்தைங்கள்லாம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் சந்தனு இறந்து போயிடுறார். அதனால இந்த சித்ராங்கதனை வந்து பீஷ்மர் தான் அவங்களுக்கு வந்து முடிசூட்டி வைக்கிறார். Chitrangada didn't reign very long. சித்ராங்கதனும் ரொம்ப காலம் நீடிக்கல. He was killed by Chitrangada. அவர் வந்து சித்ராங்கதனால கொல்லப்பட்டார். He met the king of the Gandharvas and they met and said, how are you, what's your name? Chitrangada. Oh, my name's also Chitrangada. அவர் ஒருத்தர் சந்திக்கிறார். உங்களுடைய பெயர் என்ன? சித்ராங்கதன். ஓ, என்னுடைய பெயரும் சித்ராங்கதன். The Gandharva Raja didn't like that someone would have the same name as him. அந்த கந்தர்வராஜன் அவருக்கு சித்ராங்கதன் பேர் இருந்து அவருக்கு பிடிக்கல. என்னுடைய பேரை கொண்டவன் என் பேரை யார் வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி. What's the solution? He decided to kill the human called Chitrangada. அதுக்கு என்ன தீர்வு? தீர்வு என்ன அப்படின்னா உடனே நினைக்கிறார், சரி இந்த மனித சித்ராங்கதனை நான் கொன்னறணும்னு நினைக்கிறார். Gandharva might think that to kill a human is very easy. கந்தர்வன் நினைச்சிருக்கலாம் ஒரு மனுஷனை கொல்றது ரொம்ப எளிமை அப்படின்னு சொல்லி. That's what Duryodhana thought later when they were captured by the Gandharva. Anyway, there are so many stories. And the Pandavas defeated them. Anyway, but it wasn't easy, but it took a 3-year fight and then he killed him. அது அவ்வளோ எளிமையாக நடக்கலை. 3 வருஷம் அவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டாங்க. 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த கந்தர்வ சித்ராங்கதன் மனித சித்ராங்கதனை கொன்னுட்டான். So then Vichitravirya was crowned as king. அதுக்கப்புறம் விசித்திரவீரியன் மன்னராக முடிசூட்டப்படுகிறார். But Vichitravirya, notwithstanding his name, which his name means of extraordinary prowess, but actually he was a bit of a weakling. விசித்திரவீரியன் அப்படின்னா விசித்திரமான வீரியம் கொண்டவர்னு பொருள். Not very healthy. ஆனால் அவருடைய உடல் வந்து அவ்வளோ ஆரோக்கியமாகலாம் இருக்க கிடையாது. அவர் பலசாலியா இல்லை. The king of Kashi, he held a Swayamvara. You all know what Swayamvara means, and I don't have to explain it. Okay. He held a Swayamvara for his 3 daughters. காசி மன்னர் அவர் வந்து தன்னுடைய 3 மகள்களுக்கு சுயம்பரம் ஏற்பாடு பண்றார். Amba, Ambika and Ambalika
which means mother, mother and mother in different ways. அம்பா, அம்பாலிகா, அம்பிகா இந்த 3 பெண்கள் இருக்காங்க. 3 பேர் அது அவங்க பேருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அம்மா அம்மா அம்மா. ஏன்னா வேற வேற. Amma means Amba. Amma is Tamil, it's come from Sanskrit. Tell that to the DMK. அம்மா அப்படிங்கிற அந்த சொல் கூட பார்த்தோம்னா சமஸ்கிருதத்துல இருந்து வந்தது தான். திமுக காரங்க கிட்ட சொல்லிடாதீங்க. So Bhishma thought, they're good if they married Bhishma. Sorry, good if they married Vichitravirya. பீஷ்மர் நினைக்கிறார் இவங்க 3 பேரும் விசித்திர வீரியனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு. Nowadays it wouldn't be allowed, 3 wives. He'd have to become a Muslim. இந்த காலத்துல இதுக்கு வந்து அனுமதிக்க மாட்டாங்க. நீங்க இஸ்லாமியரானா வேணா அனுமதிப்பாங்க. So Bhishma went to Kashi to attend the Swayamvar to capture the 3 girls. பீஷ்மர் அந்த சுயம்பருக்கு போறார். சுயம்பரத்துக்காக காசிக்கு போறார். அந்த 3 மகள்களையும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி. And all the kings said, what are you doing here, old man? அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இங்க இருக்கவங்கலாம் நீ என்ன பார்க்கலாம் இங்க என்ன வந்திருக்கிற உனக்கு என்ன வேலை இங்கன்னு. And the girls thought, we don't want to marry an old man like him. அந்த பெண்கள்லாம் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வயதானவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லங்கறாங்க. But Bhishma said, no, I'm doing it. And Bhishma then, because he was, apart from being extraordinarily powerful as a warrior, he was extremely knowledgeable and a very, he's a Mahajan, means he knows what is dharma. So he explained all the facts, the different kinds of marriage, 8 kinds of marriage. He explained all these things. The people present. பீஷ்மதேவர் அவர் ஒரு மகாஜனராக இருந்தார். அவர் மிகப்பெரிய பலசாலியாக இருந்தார் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவர் மகாஜனர் அப்படிங்கிறனால அவருக்கு தர்மத்தினுடைய எல்லா நுணுக்கங்களும் அவர் தெரிந்திருந்தது. அவர் அங்கே வந்து இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் விளக்குறார் 8 விதமான திருமணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத. And he defeated all the kings in battle, including Shalva. அவர் அங்க இருந்த எல்லா மன்னர்களையும் தோற்கடிக்கிறார். அங்க சால்வனும் இருக்கிறார். சால்வனையும் சேர்த்து அவர் தோற்கடிக்கிறார். And took the 3 daughters of the king of Kashi to Hastinapur. அது தோற்கடித்து விட்டு அந்த 3 பெண்களையும் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு கொண்டு செல்கிறார். And then the arrangements for the marriage were made. அங்க வந்து கல்யாணத்துக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்கிறார்கள். Then Amba came to Bhishma and said, actually I wanted to choose Shalva. It was supposed to be Swayamvara. Swayam means yourself and Vara means husband. You choose your own husband. But in the meantime you kidnap me. அப்ப அங்க வந்து அம்பா சொல்கிறாள் நான் வந்து சுயம்பரத்தில் சால்வனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா சுயம்பரம்னா நானே தேர்ந்தெடுக்கக்கூடியதான். நான் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஏற்கனவே சால்வன்மை நான் வந்து விரும்பி இருந்தேன். ஆனா நீங்க வந்து பலவந்தமா நீங்க தூக்கிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு. So Bhishma said, all right, you go. பீஷ்மர் சொல்றார் சரி பரவாயில்ல நீங்க அங்க போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வைக்கிறார். But Shalva, she went back, but Shalva said, I can't take, she's already taken by someone else. I can't take her. ஆனா சால்வன் சொல்றார் உன்னை ஏற்கனவே ஒருத்தர் தூக்கிட்டு போயிட்டார். நான் எப்படி உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்புறார். So she went back to Bhishma and Bhishma said, no, I can't take you either. You're going here and there. What's going on? பீஷ்மர் சொல்றார் என்னாலையும் உன்னை எடுத்துக்க முடியாது, நான் உன்னை திருப்பி எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு. அவன் நினைக்கிறான் இது என்னது இங்கே போயிட்டு இருக்கான், எங்க என்னதான் நடக்குது இங்க. So she was really in a fix. அவங்க அது வந்து அவளுக்கு ரொம்ப மன வருத்தத்தை கொடுத்தது. So she approached Parashuram, the guru of Bhishma. He taught the fighting. அப்ப அவ பீஷ்மருடைய குருவான பரசுராமர் கிட்ட போறா. பரசுராமர் தான் அவருக்கு அஸ்திரக்கலைகள்லாம் கற்றுக் கொடுத்திருந்தார். அவரை அணுகுகிறாள். And Parashuram said, Bhishma, you have to marry her. அப்ப பரசுராமர் பீஷ்மர் கிட்ட சொல்றார் பீஷ்மா நீ அவளை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ங்கறார். And he explained according to the rules, according to dharma, why even though Bhishma had taken this vow, he should, under the circumstances, follow his guru's order and marry her. அவர் சொல்றார் நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதி எடுத்திருந்தா கூட இந்த சூழ்நிலை கீழே குருவினுடைய கட்டளையின் கீழே நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பரசுராமர் எடுத்துரைக்கிறார். And Bhishma argued on the basis of dharma. He didn't agree.
பீஷ்மரும் வந்து தர்மத்தின் அடிப்படையில் வாதம் பண்றார். அவர் சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. He told him, பீஷ்மர் பரசுராமர் கிட்ட சொல்றார், Guru api avaliptasya karya karya majanatah utpanna pratipannasya parityago vidhiyate. Even a guru, if he's not properly situated, ஒரு குருவானவர் முறையாக நிலை பெற்று இருக்கவில்லை அப்படின்னா, if he doesn't know how to instruct properly what is to be done and what is not to be done, எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத முறையா உபதேசிக்க குருவுக்கு தெரியல அப்படின்னா, even if he was good before but he falls from that position, அவர் இதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்து அந்த நிலையிலிருந்து அவர் வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டார் அப்படின்னா, he should be fully rejected. அந்த குருவானவர் முழுமையாக நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். And they fought. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க. Parashurama taught Bhishma how to fight, and now Bhishma is fighting with his guru. பரசுராமர் சொல்லித்தரார், பீஷ்மருக்கு எப்படி சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தார். அதை வச்சு இப்போ பீஷ்மர் அவருடைய குருவான பரசுராமர்கிட்டே சண்டை போடுறார். Later, Arjuna would complain to Krishna, Guru Nahatvahi Mahanubhava, how can I attack and try to kill such great personalities, my guru, referring to Bhishma, Drona, Pramukhata, headed by Bhishma and Drona, but Bhishma himself had fought with his guru. பிற்காலத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம், அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்லுவான், இந்த மாதிரி என்னுடைய குருக்கள்லாம் பீஷ்மர் துரோணர் இந்த மாதிரி குருமார்கள்லாம் முன்னாடி இருக்கிறப்ப அவங்கெல்லாம் அவங்க கூடலாம் நான் எப்படி சண்டை போட்டு அவங்கெல்லாம் எப்படி கொள்வது அப்படின்னு கேட்பான். ஆனால் நீங்கள் பார்க்கலாம், பீஷ்மரே அதுக்கு முன்னாடியே அவருடைய குருவோட சண்டை போட்டிருக்கிறத. Not generally recommended. பொதுவாக இது பரிந்துரைக்கப்படுறது கிடையாது. I request my disciples not to fight with me. நான் என்னுடைய சிஷ்யர்கள்ட்ட வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன், என்கிட்ட சண்டை போடாதீங்கன்னு சொல்லி. Sometimes they do. சில நேரத்தில் அவங்க சண்டை போடுறாங்க. Anyway, Bhishma, he took permission from Parashuram and said, I'm going to fight you. Is that okay? Parashuram said, okay. பரசுராமர் கிட்ட பீஷ்மர் அனுமதியும் வாங்கிக்கிறார். நான் உங்க கூட சண்டை போட போறேன், உங்களுக்கு அனுமதியா? சரி, ஓகே, அனுமதி கொடுத்துறேன்னு சொல்லி கொடுக்குறார். And it was a terrible fight. There was no end to it. அவங்க ரெண்டு பேருடைய யுத்தமானது ரொம்ப தீவிரமாக போயிட்டு இருந்தது, கடுமையாக போயிட்டு இருந்தது, அதுக்கு முடிவே இல்லாமல் இருந்தது. Until all the gods, the Pitris and Ganga Devi herself came and said, Bhishma, enough. You just cool down now. அங்கே எல்லா After தேவர்கள் days and days of fighting. பல நாள் அந்த யுத்தம் போயிட்டே இருக்கு. அப்புறம் எல்லா தேவர்கள், பித்ருக்கள், கங்கா தேவி எல்லாருமே வந்து இந்த போதும், சண்டை போட்டது போதும்னு சொல்லி நிறுத்த சொல்றாங்க. So Bhishma made his point. He prostrated at the feet of Parashuram. பீஷ்ம தேவர் ஒப்புக்கொள்றார், சண்டை நிறுத்துறதுக்கு நிறுத்திட்டு பரசுராமர் முன்னாடி விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றார். And Vichitravirya married Ambika and Ambalika, but not Amba. விசித்திர வீரர் அம்பிகாவையும் அம்பாலிகாவையும் திருமணம் செய்கிறார், அம்பாவை தவிர. And Amba, who wanted to marry Bhishma because she thought, I didn't say that. She thought she should marry Bhishma because it was he who had physically touched her and brought her. She said, it's not right that I marry. You kidnapped me, so you should marry me. அம்பா வந்து I forgot to mention that detail. It's not. நான் அதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும், நான் அதை விட்டுட்டேன். அம்பா பீஷ்ம தேவரை திருமணம் செஞ்சு கூட நினைச்சாங்க. ஏன்னா அம்பா என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ தான் என்னை வந்து கைப்பிடிச்சு தூக்கிட்டு வந்த, நீங்க தான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி கேட்டாங்க. So she wanted to marry Shalva. Because of Bhishma, she couldn't marry Shalva, and then Bhishma wouldn't marry her, and she was in a very difficult situation. அம்பா முதல்ல சால்வனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சாங்க. ஆனால் பீஷ்மருடைய காரணத்தினால சால்வன் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கல. அதுக்கப்புறம் பீஷ்மரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சாங்க, ஆனால் பீஷ்மரும் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒப்புக்கல. அதனால அவளுடைய சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப கஷ்டமானதாக இருந்தது. And in anger she went to perform penance. கோபத்தில் அவள் கடுமையான தபஸ்யாவை செய்வதற்கு போனாள். With the aim that she could be reborn and kill Bhishma. மறுபடி பிறந்து
பீஷ்மரை கொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு அவள் தவம் புரிய சென்றாள். Her wish was fulfilled. Her wish was fulfilled, kind of. அவளுடைய ஆசை வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நிறைவேற்றப்பட்டது. And she was born again as a boy or a girl. அவள் மீண்டும் பிறக்கிறாள். பையனா பிறக்கிறாளா பொண்ணா பிறக்கிறாளா? What was it? Who can say? என்ன நடந்தது? யாரால் சொல்ல முடியும்? Shikandi is the name. சிக்கண்டிங்கிறது பேரு. It's difficult to say exactly. அது சொல்றது வந்து கொஞ்சம் கடினமான ஒரு விஷயம். Born as a woman, then by the blessing of a yaksha became a male, but it was never really, but she was married as a boy. She was born as a girl, but married, raised as a boy, married as a boy. The wife, I married a girl. She was in a fix. She went to the forest, it's a Mahabharata story. Met a yaksha, the yaksha blessed her, and she became a male, and like this. அவள் ஒரு பெண்ணாக பிறக்கிறாள், ஆனால் ஆணை போல வளர்க்கப்படுகிறாள். மற்றொரு பெண்ணுக்கு மனம் முடிக்கப்படுகிறாள். அந்த மனைவி பார்க்கிறாள், ஐயோ இது என்ன ஒரு பொண்ணை நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோமேன்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் அவர் தபஸ்யா பண்ணுறதுக்காக போகிறார். அங்கே ஒரு யக்ஷன் வந்து அவளுக்கு ஆசி கொடுத்து அந்த பெண்ணை வந்து ஆணாக மாற்றுகிறார். So Vichitravirya, he married, in the meantime Vichitravirya married Ambika and Ambalika. இப்போ நம்ம விசித்திரவீரருடைய கதைக்கு வருவோம். விசித்திரவீரர் அம்பிகாவையும் அம்பாலிகாவையும் திருமணம் செய்து கொள்கிறார். But he didn't have any children, and after a short time he died of sickness. ஆனால் அவருக்கு வந்து குழந்தைகள் எதுவும் இல்லை. கொஞ்ச நாள் கழித்து அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய் அவர் இறந்து போயிடுறார். And there's no king, there's no heir apparent. அங்கே வந்து மன்னர் அப்படின்னு யாருமே கிடையாது, வாரிசு இல்லாமல் போயிடுச்சு. No one to succeed him. அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அங்கே. Theoretically Bhishma could have taken the throne, but then the king has to marry to have sons to perpetuate the line. ஒரு விதத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா பீஷ்மர் வந்து மன்னராக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த வம்சம் தொடரணும் அப்படின்னா பீஷ்மர் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு அவருக்கு விருப்பம், அதுக்கு அவர் முடியாது. அதனால் அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கவும் இல்லை, வம்சத்தை தொடரவும் இல்லை. So then Satyavati asked Bhishma, why don't you beget children in Vichitravirya's wives? அப்போ சத்யவதி பீஷ்மர் கிட்ட கேட்குறாள், நீங்கள் ஏன் விசித்திரவீரருடைய மனைவிகள் வயிற்றில் குழந்தை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. But Bhishma refused. ஆனால் பீஷ்மர் அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறார். He wasn't going to break his vow. அவர் தன்னுடைய உறுதியை கைவிடுவதற்கு தயாராக இல்லை. So then Satyavati brought Vyas to beget children in Ambika, Ambalika. அதுக்கப்புறம் சத்யவதி வியாசதேவரை கூட்டிட்டு வராங்க. அம்பிகா அம்பாலிகாவுடைய வயிற்றில் குழந்தை. Ambika gave birth to Dhritarashtra. அம்பிகா வந்து திருதராஷ்டிரரை பெற்றெடுக்கிறாள். Ambalika to Pandu. அம்பாலிகா பாண்டுவை பெற்றெடுக்கிறாள். And the maid who stood in for Amba to Vidura. அவங்களுக்கு சேவை பண்ணி கொண்டிருந்த ஒரு பணிப்பெண் வந்து விதுரரை பெற்றெடுக்கிறாள். And Bhishma, he was like a grandfather to them, but he was like their father. He took the role of raising these boys. பீஷ்மதேவர் அவர்களுடைய தாத்தா மாதிரி இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு தந்தையை போல ஒரு ஸ்தானத்தை எடுத்து அவங்க குழந்தைகளாக அவர்களை வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறார். He personally arranged in due course of time the marriage of the blind Dhritarashtra to Gandhari. அவர் காலப்போக்கில் அந்த குருடனான திருதராஷ்டிரருக்கு காந்தாரியை மணமுடித்து வைக்கிறார். And Pandu to Kunti to Madri. பாண்டுவை வந்து மாதுரிக்கு மணமுடித்து வைக்கிறார். Madri was so called because she was the daughter of the king of Madra. மாதுரிக்கு ஏன் அந்த பேர் அப்படின்னா அவங்க வந்து மத்ர தேசத்தினுடைய பெண்ணாக இருந்தால். We are in Chennai, which was formerly called Madras. நம்ம இப்போ சென்னையில் இருக்கிறோம், இதுக்கு முன்னாடி மத்ராஸ்ன்னு சொன்னாங்க. But it's not the Mahabharata Madra kingdom. இது வந்து மகாபாரத மத்ரா கிடையாது. இது It's all in North India. இது எல்லாமே வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியது. So yeah, it's a long story.
Pandu died, the Pandavas and the Kauravas lived together, but from the beginning actually the Pandavas are also Kauravas, they're descendants of Kuru, but generally the sons of Dhritarashtra, they were called the Kauravas, and the sons of Pandu, they were called the Pandavas, and from the beginning the Kauravas, well especially Duryodhana, hated the Pandavas. He was jealous of them. பாண்டுவினுடைய குழந்தைகள் பாண்டுவும் மடிந்து விடுகிறார். பாண்டுவினுடைய குழந்தைகள் பாண்டவர்களாக வளர்கிறார்கள். திருதராஷ்டிரருடைய குழந்தைகள் கௌரவர்களாக வளர்கிறார்கள். உண்மையில் சொல்ல போனால் பாண்டவர்களும் கௌரவர்கள் தான். ஏன்னா கௌரவர் அப்படின்னா குரு வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள். இருந்தாலும் கௌரவர்கள் அப்படிங்கிறது பொதுவாக திருதராஷ்டிரருடைய மகன்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. அவங்க ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒரு விரோத மனப்பான்மையோடு வளர்ந்தார்கள். அதிலும் குறிப்பாக துரியோதனன் வந்து பாண்டவர்கள் மேலே விரோதமுடையவனாக இருந்தான். So many things happened, and in all the events of the saga between the Pandavas and the Kauravas, Bhishma was very much involved. அங்கே நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில். பாண்டவர்களும் கௌரவருக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்களில் ஏறக்குற எல்லாத்துலேயுமே பீஷ்மரும் உள்ளே இருக்கிறார். அதில் at the Asat Sabha, when Draupadi was dragged into the assembly by the Dushasana, Draupadi, she challenged all the people நீங்கள் அசத் சபாவில், அதாவது திரௌபதியை துஷாசனன் இழுத்துட்டு வந்தான். அந்த நேரத்தில் திரௌபதி அங்கே இருந்தவங்க எல்லாருடைய வாயையும் அடைச்சிட்டா. Is this dharma? இதுதான் தர்மமான்னு சொல்லி கேட்டா. That the husband can gamble away his wife? ஒரு கணவன் வந்து தன்னுடைய மனைவியை சூதாட்டத்தில் பணைய வைக்கலாமா? Is it dharma that I, who am born of a noble king, who am the wife of the noble husbands, can be dragged in this manner? ஒரு தர்மம் வாய்ந்த மன்னருக்கு மகளாக பிறந்து ஒரு தர்மம் வாய்ந்த மன்னனுக்கு மனைவியாக இருக்கக்கூடிய நான் இந்த மாதிரி இழுத்து வரப்படக்கூடியது நியாயமா, தர்மமா? And it was expected that Bhishma, who was known as being the expert in dharma, that it seemed an obvious thing to say, no, this should not be allowed. அந்த நிலையில் வந்து இதுக்கு அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப தெளிவான ஒரு விஷயமாக இருக்கு. அதனால அந்த சூழ்நிலை பீஷ்மர் வந்து இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்பட்டது. But in that situation he simply said, well, the ways of dharma are very subtle and it's difficult to understand. ஆனால் அந்த நேரத்தில் பீஷ்மர் சொல்கிறார், தர்மத்தினுடைய விஷயங்கள் ரொம்ப சூக்ஷ்மமானது, இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமானதாக இருக்குன்னு. So this might seem to be a blot on the character of Bhishma, or it might seem to be a blot on the character of Yudhishthira that he allowed all this to happen. இதை நீங்கள் பார்க்குறப்ப பீஷ்மதேவருடைய குணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கரும்புள்ளியாக நினைக்கலாம். அப்படி பார்த்தோம்னா இது யுதிஷ்டருடைய பக்கத்தில் இருந்தும் அவர் சூதாட்டத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டார் அப்படிங்கிறத வச்சு பார்க்குறப்ப அதுவும் அவருடைய குணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கரும்புள்ளியாக நினைக்கலாம். But we have to understand again, this is all Krishna's arrangement for the purpose of vinashayata dushkritam. ஆனால் நம்ம ஒரு விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு, விநாசாச்ச துஷ்கிருதாம் அப்படிங்கிற தன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக. The immediate and obvious reason for the the justification for the slaughter of all the sons of Dhritarashtra was the insult they perpetuated against Draupadi. திருதராஷ்டிரருடைய மகன்களை அனைவரையும் கொல்வதற்கு உடனடி காரணமாக அவங்கள கொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு வர்றப்ப அப்போ முதல்ல வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, திரௌபதியை அவர்கள் அவமதித்தது தான். Nowadays the girls, they like to put on lipstick and show themselves to be very pretty to everyone in public. இன்றைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்கள் வந்து நல்ல லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கிட்டு தாங்கள் மிகவும் அழகானவர்கள் அப்படிங்கிறத பொதுமக்கள் மத்தியில் காட்டிக்கொள்வதற்கு விரும்புகிறார்கள். And to be very free and assertive and show themselves to be very great. அவங்க ரொம்ப அழகானவர்களாக காட்டிக்கொண்டு தன்னை பெரியவன் காட்டிக்கிட்டு மற்றவர்களால் கவரப்படக்கூடிய விதத்தில்
அவங்க முன் வந்து தன்னை பெரிய ஆளாக காட்டிக்க நினைக்கிறாங்க. But they should better follow the example of Draupadi, of Sita, and of so many, of Kunti, of so many great females in the Vedic tradition. அவங்க வந்து திரௌபதி, சீதா, குந்தி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேத கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த பெண்மைகளை பின்பற்றுறது அப்படிங்கிறது சிறப்பாக இருக்கும். Who were the great wives of great personalities. அவங்க மிகச்சிறந்த நபர்களுடைய மிகச்சிறந்த மனைவிகளாக இருந்தார்கள். By the power of Draupadi's chastity, she destroyed the whole sinful dynasty of Dhritarashtra, all the sons of Dhritarashtra. திருத்தராஷ்டிரருடைய எல்லா பசங்களையும் திரௌபதி தன்னுடைய கற்பினுடைய வலிமையினால கொன்றுவிட்டாள். For me, one of the greatest characters in the Mahabharata, it always stands out in my mind, is Vikarna. Not Karna, Vikarna. எனக்கு வந்து மகாபாரத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களில் எப்போவுமே கொஞ்சம் ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடியவர் ஒருத்தர் என்ன அப்படின்னா மிகச்சிறந்த ஒரு நபராக நான் நினைக்கின்றேன் விகர்ணனை. கர்ணன் இல்லை, இது விகர்ணன். One of the sons of Dhritarashtra. விகர்ணன் திருத்தராஷ்டிரருடைய மகன்களில் ஒருத்தன். Because when everyone was silent in the assembly, then Vikarna stood up and said, "No, this is wrong." அந்த சபையில் எல்லாரும் அமைதியாக இருந்தப்ப விகர்ணன் எழுந்து நம்ம செய்யறது தவறு அப்படின்னு சொல்லி சுட்டி காட்டினான். So Bhima, he promised, "I will kill all the sons, I will personally kill all the 100 sons of Dhritarashtra." பீமன் அங்க உறுதி எடுக்கிறார், நான் திருத்தராஷ்டிரருடைய 100 மகன்களையும் கொல்வேன் அப்படின்னு சொல்லி. And several times Arjuna had the opportunity during the fight to kill various sons of Dhritarashtra, but he left them alone and said, "No, I'm leaving you for Bhima. He'll kill you." பல நேரங்களில் அர்ஜுனனுக்கு திருத்தராஷ்டிரருடைய பசங்களை கொல்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஆனால் அப்பெல்லாம் அவர் வந்து விட்டுருவார், உங்களை வந்து பீமன் கொல்லுவார், பீமன் கொன்னுடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விடுறார். So Vikarna was also one of the great fighters. His name is mentioned in Bhagavad Gita. விகர்ணனும் மிகச்சிறந்த வீரர், அவருடைய பெயரும் பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Out of family loyalty or whatever, he fought on the side of Duryodhana, even though he knew Duryodhana was wrong. துரியோதனன் தவறு இழைத்தவன் அப்படிங்கிறது தெரிந்தால் கூட அவர் வந்து ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஒரு இணக்கம் இருக்கணுங்கிறனால அவர் துரியோதனனுடைய தரப்பிலிருந்து சண்டையிட்டார் விகர்ணன். So during the fight, Bhima, in a great fight, it wasn't easy to kill any of the sons of Dhritarashtra, but after he killed Vikarna, he parikramad him, he circumambulated him 3 times. பீமன் வந்து திருத்தராஷ்டிரருடைய எல்லா மகன்களையும் கொன்றார். ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாருமே வீரர்கள் தான், அவங்களை கொன்றது அவ்வளோ எளிதானது கிடையாது, இருந்தாலும் எல்லாரையும் கொன்னார். அதில் விகர்ணனை கொன்ற பிறகு பீமன் அவரை 3 முறை வலம் வருகிறார். Out of respect for this person. அந்த நபருக்கு பீமன் அந்த மாதிரி மரியாதை செலுத்துறார். So Bhishma, he joined the side of Duryodhana. பீஷ்மர் துரியோதனனுடைய தரப்புல சேர்ந்து இருந்தார். Bhishma and Drona, it might have been thought they would join the side of the Pandavas. பீஷ்மரும் துரோணரும் பாண்டவர்களுடைய தரப்புல சேருவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்பட்டது. But for various political reasons and social reasons, they felt themselves obliged to join the party of Duryodhana. ஆனால் பல்வேறு அரசியல் காரணங்களாலும் சமுதாய காரணங்களாலும் அவர்கள் துரியோதனனுடைய பக்கம் சேரறது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க. Although Bhishma was always, long before the battle, practically throughout his life, Bhishma was always chastising Duryodhana for his misbehavior. இந்த நேரத்திலையும் சரி போர்க்களத்திலையும் சரி எல்லா தருணத்திலையும் பீஷ்ம தேவர் துரியோதனனை அவனுடைய தீய நடத்தைகளுக்காக எப்போதும் கண்டித்து கொண்டே இருந்தார். And when Karna joined up with Duryodhana, Bhishma didn't like Karna and Karna didn't like Bhishma. கர்ணன் துரியோதனுடைய தரப்புல சேர்ந்து கொண்ட போது பீஷ்மருக்கு கர்ணனை பிடிக்கவில்லை, கர்ணனுக்கும் பீஷ்மரை பிடிக்கவில்லை. Duryodhana and Karna would regularly boast about their own prowess, and Karna was always saying, "I'll kill Arjuna." கர்ணனும் துரியோதனனும் எப்போ பார்த்தாலும் தங்களுடைய சக்தியை பற்றி ரொம்ப பெருசாக தம்பட்டம் அடிச்சுப்பாங்க.
கர்ணன் அப்பப்போ சொல்லுவானா அர்ஜுனனை கொன்னுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி. Bhishma tell them, you don't know how powerful is Arjuna. ஆனா பீஷ்மர் சொல்ற உனக்கு தெரியாத அர்ஜுனன் எவ்வளவு சக்திசாலின்னு. You don't remember at the there are so many stories. At the end of the exile period, Arjuna, in the dress of the eunuch Brihanala, defeated all the Kauravas பீஷ்மர் சொல்வார் on behalf of the Maharaj Virat. பீஷ்மர் சொல்வார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா, வனவாசத்தோட கடைசியில விராட்ட மன்னரின் சார்பாக அர்ஜுனன் அப்போ ஒரு திருநங்கையாக பிருகநலங்கிற பேர்ல இருந்துகிட்டு உங்க எல்லா கௌரவர்களையும் அவர் போர்ல தோக்கடிச்சாரே. Single-handedly having gone 13 years without any fighting practice, he single-handedly defeated all the Kauravas. 13 வருஷமா எந்த போர் பயிற்சியும் இல்லாம இருந்துட்டு அவர் தனியாளா நின்னு எல்லா கௌரவர்களையும் தோக்கடிச்சிருக்கிறாரே. So this how Bhishma came to die. இது இப்படி அவர் வந்து ஒரு சூழ்நிலையில பீஷ்மர் வந்து மரணம் அடைய வருகிறார். Actually no one could kill him. உண்மையிலே யாராலையும் அவரை கொல்ல முடியாது. But only this Shikandi had the blessing that she could kill him. ஆனா சிக்கண்டிக்கு மட்டும் ஒரு ஆசை இருந்தது. அவளா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாது. ஆனா அவருக்கு வந்து ஒரு என்னன்னா பீஷ்மரை கொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது. So Bhishma, he also said, if Shikandi comes to attack me, I won't fight. Because she's a woman, and now she's a man, but she was a woman, I can't fight with a woman. பீஷ்மதேவரும் சொல்றார், சிக்கண்டி வந்து போர் புரிய வந்தா நான் வந்து சிக்கண்டி கிட்ட சண்டை போட மாட்டேன். ஏன்னா அவங்க வந்து பெண்ணா இருந்துட்டு ஆனா மாறி இருக்கிறாங்க, நிலை என்னன்னு தெரியாது, பெண்ணா இருந்ததுனால நான் வந்து சண்டையிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற. So eventually then Arjuna taking shelter, coming behind Shikandi gave the arrows at Bhishma, and then Bhishma wouldn't fight, and Arjuna took advantage and also shot Bhishma. சிக்கண்டியை முன்ன வச்சு அதன் மூலமா பீஷ்மர் வந்து போரிடாம நிறுத்தி சிக்கண்டி மேல அம்பேவாம நின்றுட்டு இருக்கிற நேரத்துல அப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவர் மேல அம்பை எய்துகிறார் பீஷ்மர் மேல. And it was Arjuna's arrow that felled Bhishma. அர்ஜுனனுடைய அம்புகள் தான் பீஷ்மரை துளைத்து அவரை விழச் செய்தது. But Bhishma couldn't die except if he wanted to. ஆனா அவருடைய சொந்த விருப்பம் இல்லனா பீஷ்மர் சாக மாட்டாரே. So anyway, he withdrew from the battle. எப்படி பார்த்தாலும் அவர் போர்ல இருந்து விலகுகிறார். They took him to the edge of the battlefield. அவங்க இருந்தவங்க எல்லாரும் அவரை வந்து போர்க்களத்தினுடைய ஒரு மூலைக்கு தூக்கி போயிடுறாங்க. And he lay there on a bed of arrows. அங்க அவர் வந்து அம்பு படுக்கையில படுக்கிறார். Means there were so many arrows stuck in his body, it was like a porcupine. அங்க வந்து அவருடைய உடம்புல எத்தனையோ அம்புகள் துளைத்து இருந்தது. So all the Pandavas after the battle they came to see him. போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா பாண்டவர்களும் அவரை சந்திக்க வருகிறார்கள். And all his body was covered with arrows, but his head was hanging down. So he asked Arjuna, you arranged for me a pillow. அவருடைய மொத்த உடம்பு வந்து அம்பினால குத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா அவர் தலை மட்டும் தனியா தொங்கின்னு இருந்தது. அதனால அவர் அர்ஜுனன் கிட்ட கேட்கிறார், அங்க நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு தலவாணி ஏற்பாடு பண்ணுனாரு. And Arjuna knew what kind of pillow is suitable for a great hero. அர்ஜுனனுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு பெரிய மாவீரருக்கு எந்த மாதிரியான தலையணை பொருத்தமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. So Arjuna shot arrows to make a pillow for him. அர்ஜுனன் அம்பினால வந்து அம்பி எய்தி அதன் மூலமாக ஒரு தலையணை ஏற்பாடு செய்கிறார். Only Arjuna was expert enough to do. Krishna also, but Arjuna among mortals or among humans was capable to do so. அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான ஒரு கலை தெரியும், வேற யாருக்கும் அது தெரியாது. கிருஷ்ணருக்கு தெரியும், ஆனால் அர்ஜுனன் மட்டும்தான் மனிதர்கள்ல அந்த கலையை அறிந்தவனாக இருந்தான். So feeling very thirsty on the battlefield, people who have lose a lot of blood, they become very thirsty. He wanted water, so he requested Arjuna, and Arjuna
did that by shooting into the earth and arranging for the water to come up directly into his mouth. அங்கே போர்க்களத்தில் வீரர்கள் பொதுவாக எல்லாருக்குமே தாகம் எடுக்கும். அது மாதிரி பீஷ்மருக்கும் தாகம் எடுத்தது. பீஷ்மதேவர் அர்ஜுனன் கிட்ட நீர் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறப்ப அர்ஜுனன் அம்பெய்தி நேரடியாக அந்த நீர் ஊற்றானது அவருடைய வாயில் வர்ற மாதிரி செய்தார். So the battle was going on and Bhishma was at the side and eventually the battle was finished. போர் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. பீஷ்மர் போர்க்களத்தினுடைய ஒரு மூலையில் இருக்கிறார். காலப்போக்கில் அந்த போர் முடிந்து விடுகிறது. And Yudhishthira was feeling distraught. யுதிஷ்டர் வந்து ரொம்ப மன வருத்தத்தை உணர்கிறார். That for my sake so many people have been killed. So many women have been converted into widows. எவ்வளோ எனக்காக வந்து எவ்வளோ மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள், எவ்வளோ பெண்கள் வந்து விதவையாகி இருக்கிறார்களேன்னு நினைக்கிறார். Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and Vyasa, the Supreme Personality of Godhead, for literary production, they tried to console Yudhishthira, but he could not be consoled. யுதிஷ்டரை வந்து சமாதானப்படுத்துறதுக்காக முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் முயற்சி பண்ணுறார். இலக்கிய அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய முழுமுதற் கடவுள் வியாசர் முயற்சி பண்ணுறார். ஆனால் அவங்க யாராலையும் யுதிஷ்டரை சமாதானப்படுத்த முடியல. So, of course, Bhishma all along have been telling Duryodhana, you don't fight, you make friends with the Pandavas. But it was actually Duryodhana's fault. He insisted, he wanted the battle. உண்மையில் பீஷ்மர் பலமுறை சொல்லியிருக்கார் துரியோதனன் கிட்ட, சண்டை வேண்டாம்ப்பா, சகோதரர்களோட நெருக்கமாக பாசமாக போயிடலாம், சமாதானமாக போயிடலான்னு. ஆனால் துரியோதனன் எப்போவுமே அதுக்கு ஒத்துக்கவே இல்லை. துரியோதனன் தான் போர் வேணும்னு சொல்லிக்கிறத தீவிரமாக இருந்தான். He was confident that we can let it come to a fight, we'll kill them all and then these Pandavas will be out of our way and then we can live peacefully. துரியோதனன் வந்து நம்ம போருக்கு அழைப்போம், நிச்சயமாக அவங்கள போரில் கொன்னுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் நிம்மதியாக வாழலாம்னு நினச்சான். Duryodhana misestimated. துரியோதனன் இந்த மாதிரி தப்பு கணக்கு போட்டான். Jayastu Pandu Putranam Yesham Pakshe Janardana. The 5 Pandavas, the sons of Pandu, they will always be victorious because Krishna is on their side. கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுடைய தரப்பில் இருக்கிறனால அந்த 5 பாண்டவர்களும் எப்போதுமே வெற்றி பெறுவார்கள். So ultimately Krishna took Yudhishthira to take instruction from Bhishma. இறுதியில் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார்னா யுதிஷ்டரை கூட்டிட்டு வந்து பீஷ்ம தேவர்கிட்ட உபதேசம் பெற வைக்கிறார். Who was able to console Yudhishthira to some extent. அவர் யுதிஷ்டரை ஓரளவிற்கு சமாதானப்படுத்தினார். And gave so many instructions. அப்போ அவர் வந்து நிறைய உபதேசங்களை வழங்குறார். On all kinds of dharmas that the king should know. ஒரு மன்னன் வந்து எந்த மாதிரியான தர்மங்கள்லாம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமோ அது எல்லாவற்றையும் அவர் சொல்லித்தரார். Especially in 3 divisions: Raja Dharma, Apad Dharma, which means dharma to be followed in unusual circumstances, and Moksha Dharma. அவர் தர்மத்தை 3 பிரிவுகளாக சொல்லித்தரார். ராஜ தர்ம, ஆபதர்ம அப்படின்னா ஆபத்து காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டியது மோக்ஷ தர்மம். And eventually Bhima at his own wish passed away. He wished that Krishna would be present before him when he passed away. இறுதியில் பீஷ்மதேவர் தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தின்படி இந்த உடலை விட்டு போறார். அவர் விரும்பினார் நான் உடலை விடும்போது கிருஷ்ணர் இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. The same Krishna who Bhishma had apparently insulted. எந்த கிருஷ்ணரை பீஷ்மர் மேலோட்டமாக பார்க்குறப்ப அவமானப்படுத்தினாரோ அந்த கிருஷ்ணர் இருக்கணும்னு நினைக்கிறார். By making Krishna break his promise not to fight in the battle. கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய போர்க்களத்தில் போரிடாமல் வச்சார் கிருஷ்ணரை. But when Krishna does something apparently wrong, he becomes all the more glorious for it. ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மாதிரி உறுதி எடுத்திருந்தாலும் போரிட மாட்டேன்னு உறுதி எடுத்திருந்தாலும் அவர் தன்னுடைய விரதத்தை முறிக்கிறப்ப அவர் வந்து அது இன்னும் அவருக்கு பெருமை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது. Krishna got the name Ratanga Parni, who has the broken part of the chariot, the wheel, in his hand. கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு பெயர் இருக்கு, விருத்தாங்க பாணின்னு.
உடஞ்ச சக்கரத்தை தேர் சக்கரத்தை கையில் ஏந்தியவர் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பெயர். It's Krishna who had given his word that he would not raise any weapon in the fight, took up the broken part of the chariot to attack Bhishma. கிருஷ்ணர் போர்க்களத்தில் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதி எடுத்திருந்தார். ஆனால் பீஷ்மரை தாக்குவதற்காக அவர் உடஞ்ச சக்கரத்தை ஏந்திக்கிட்டு வருகிறார். It was Bhishma being goaded by Duryodhana, saying that you're not fighting with all your strength because you're partial to the Pandavas. பீஷ்மர் கிட்ட துரியோதனன் அவரை தூண்டி விட்டான். நீங்கள் முழு பலத்தோட போரிட மாட்டேங்கிறீங்க, நீங்கள் பாண்டவர்கள் பக்கம் கொஞ்சம் பரிதாபம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சீண்டி விட்டான். Then Bhishma said, then tomorrow I will fight in such a way that I will kill Arjuna. The only way Arjuna can be saved is if Krishna saves him. But Krishna has vowed not to fight. So either my promise will be fulfilled, Arjuna will die, or Krishna will have to break his promise. So in this way, he made Krishna break his promise because Krishna could not let Arjuna be killed. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறார், நான் பீஷ்மர் உறுதி எடுக்கிறார், சரி நீ என்னை சீன்றீல்ல, நாளைக்கே நான் அர்ஜுனனை கொன்னுடுறேன், அர்ஜுனனை நான் கொல்றேன், அப்படி கிருஷ்ணர் குறுக்க அவர் ஆயுதம் ஏந்தாமல் இருந்தார்னா அர்ஜுனனை கொன்னுடுவேன். கிருஷ்ணர் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லி சபதம் எடுத்திருக்கார். அதனால ஒன்று நான் அர்ஜுனனை கொல்றது அப்படிங்கிற விரதத்தை நான் முடிச்சு வைப்பேன், இல்லை கிருஷ்ணர் அவருடைய விரதத்தை முறித்து ஆயுதம் ஏந்தி அர்ஜுனனை காப்பாற்றணும். ஆனால் உண்மை இறுதியில் அதுதான் நடந்தது. கிருஷ்ணர் ஆயுதம் ஏந்தா, ஏன்னா கிருஷ்ணரால் அர்ஜுனனை கொல்றதுக்கு அவர் அனுமதிக்கவில்லை. Bhishma furiously attacked Krishna during the fight, which should not be done because Krishna is a charioteer. The charioteer doesn't fight, he doesn't have weapons, but Bhishma did so anyway. பீஷ்மர் கிருஷ்ணர் அங்கே ஒரு சாரதியாக இருக்கிறார், அந்த சாரதியை பலமாக தாக்குகிறார். சாரதியை அவ்வளோ பலமாக தாக்க வேண்டியதில்லை, இருந்தாலும் அவர் பலமாக தாக்கி கொண்டே இருக்கிறார், அவ்வளோ கடுமையாக அவர் போரிடுறார் பீஷ்மர். But despite all this, Bhishma was a great devotee of Krishna. இது எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பீஷ்மர் கிருஷ்ணருடைய மிகச்சிறந்த பக்தர். And Krishna knew that. கிருஷ்ணருக்கு அது தெரியும். Sometimes these things are difficult to understand. சில நேரத்தில் இந்த விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கடினமானதாக இருக்கலாம். How someone who fights against someone else and tries to kill him is still his great devotee. ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை கொல்றதுக்காக ரொம்ப கடுமையாக சண்டை போடுறார், ஆனால் அந்த நபர் அந்த கொல்றதுக்கு விரும்பக்கூடிய அந்த நபருக்கு மிகச்சிறந்த பக்தரா, அது எப்படி சாத்தியம்னு நினைக்கலாம். So Bhishma desired to pass away seeing that form of Krishna. பீஷ்மர் கிருஷ்ணருடைய அந்த ரூபத்தை பார்த்து கொண்டே மடிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுகிறார். And Krishna kindly came before him at the time when he chose to pass away. அவர் எந்த தருணத்தில் மரணம் அடையணும்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுத்தாரோ அந்த தருணத்தில் கிருஷ்ணரும் அங்கே இருக்கிறார். Just one small thing. இன்னொரு சின்ன விஷயத்தை Well, nothing small, but எதுவுமே சின்னது கிடையாது. Just one more point, that Ganga, the mother of Bhishma, she lamented that, oh, my son, he was killed by Shikandi, who was not a great warrior. He was not even clear, is he man or woman or something in between or what? கங்கை கடைசியில் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க, என்னுடைய மகன் இவ்வளோ பெரிய வீரனாக இருந்தார், அவர் ஒரு சாதாரணமான சிக்கண்டினால் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாரே, சிக்கண்டி ஒரு ஆணா பெண்ணா எதுவுமே இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான ஒரு நபர்னால இவ்வளோ பெரிய மாவீரர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாரேன்னு சொல்லி அவர் வருத்தமடைந்தாள். So Vyas and Krishna assured her, no, it was Arjuna's arrow that killed Bhishma. அப்போ வியாசரும் கிருஷ்ணரும் கங்கை கிட்ட காட்டுறாங்க, இல்லை இது உண்மையில் அர்ஜுனனுடைய அம்புகள் தான் பீஷ்மரை வீழ்த்தி இருக்கிறது, சிக்கண்டியினுடைய அம்புகள் கிடையாதுங்கிறாங்க. So Mahabharata is full of all apparent contradictions and dharma sankats, the paradoxes, how to act in a proper way. மகாபாரத்தில் நிறைய தர்ம சங்கடங்களான சூழ்நிலைகளை கொடுத்து இந்த எப்படி செயல்படுத்துறது அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, செயல்பட வேண்டும்ங்கிறது. There's so many things to learn from Mahabharata. மகாபாரத்லேருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது இருக்கு. What's the most important thing we have to learn from Mahabharata? மகாபாரத்ல நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதிலே மிக முக்கியமானது எது?
Sarvadhaman parityaja mamekam sharanang raja hang tva sarva papebhyo mokshayishami masucha. Surrender to Krishna. கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைங்க. Bhishma was a great surrender devotee to Krishna. பீஷ்மரும் கிருஷ்ணர் கிட்ட மிகவும் அதிகமாக சரணடைந்த பக்தர். So we offer our obeisances at his lotus feet on this day. அதனால இந்த நாள்ல நம்ம அவருடைய தாமரை திருவடிகள்ல நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அர்ப்பணிப்போம். No questions. கேள்விகள் எதுவும் இல்லை. Questions means we have to recite the whole Mahabharata. And கேள்வி ஏதாவது அப்படினா even then there'll be more questions. கேள்வி எல்லாம் அப்படினா மொத்த மகாபாரதத்தை நம்ம சொல்லணும். அப்படி மொத்த மகாபாரதத்தை சொன்னாலும் மறுபடியும் கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கும். Why did this happen? Why did that happen? And then you tell one story. Tell one story, and then within that story, why did that happen? And then tell another story, and then in that story, why did that happen? And it goes on like that. அதே நடந்ததுன்னா அதுக்கு இன்னொரு கதை போகும், அதே நடந்ததுன்னா அதுக்கு இன்னொரு கதை போகும், இப்படி ஒவ்வொரு கதையா போயிட்டே இருக்கும். It's all very interesting. இது எல்லாமே ரொம்ப ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடியதாகத்தான் இருக்கு. The conclusion, இதனுடைய இறுதி முடிவு என்னன்னா Sarvadhaman parityaja mamekam sharanam raja aham tva sarva papebhyo mokshayishami masucha. Hare Krishna. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripasinubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.